It was the biggest city in Europe, even bigger than Rome. The Bulgarian history is very rich. Famous writers from all over the world. It's forbidden to have sculptures. Look at this place. So the first Christian alphabet, unbelievable. Really beautiful, guys. I mean, it's all made from solid wood. The savior of Europe right there. Beautifully done. Pushkin, you wouldn't have a place like this without Pushkin. Looks amazing, guys. Greetings to you all from the city of Pliska in Bulgaria. Now this is a place I've been wanting to visit with you guys for a while, for a couple of reasons. Number one, there's a very, very famous rakia named after this place. But number two, it has a vast history. Now this is relatively small city. It's a relatively small city. However, don't let that deceive you. This is the old capital of Bulgaria. As a matter of fact, in its day, it was the largest city in all of Europe, bigger than Rome. We're gonna head to a place called the Cyrillic Gardens. And there's a guy there that knows all this history. And I think we're in for a treat. Let's go. Well guys, I'm super excited. If you ever get to make it here to the Cyrillic Garden, right next door there's a complex with a hotel and a restaurant, and I just checked out their menu. It looks amazing, and they've got one thing on there that no matter where I go, I always order. And for those of you that watch the channel, you might be able to guess. So comment below now what you think I would order if they had it on the menu, and I'll share it with you in just 1 second. All right guys, just to share with you, first of all, look at these dishes. Absolutely traditional, old-fashioned. We found out in Sofia that these are made at 1,000 degrees Celsius. But what I have here, guys, is one of my favorite things ever. Not the one I asked you to guess. It's Sirene Pashopska. Basically, my favorite Bulgarian cheese with tomatoes, vegetables, some amazing potatoes to go on the side. But most of all, and you know me, Khachapuri pa-ajarski. I'm gonna change the channel from just in Eastern Europe to just in Khachapuri. That's how good this is. So I'm gonna tuck into this. Oh, and there's another thing, guys. I hope you guessed it. For those of you that did, let me know. Another Georgian dish here from Georgia, lobil, which is, I've had it in my videos in Tbilisi before. It's a traditional, and the spices, a traditional Georgian bean dish that I'm gonna tuck into right now. So first of all, we've got this egg right here. Oh, absolutely amazing. And some cheese, tomatoes, and there's nothing wrong with pulling off a little piece of bread from the khachapuri and digging in. There we go. Let's eat like we're at home with a little bit of sirene. Oh, it's hot. And off we go. Guys, it's worth the trip just for the food. But if you are at the Cyrillic Gardens, be sure to stop over and taste this food. It's absolutely phenomenal. So guys, take a look. Here's the bean dish that I was telling you about. It's absolutely phenomenal. What a treat, guys. I'm in heaven. I'm gonna tuck into this, and then we're gonna meet the owner of this place, and he'll tell us a little story about how this all came about. Well guys, the food was absolutely phenomenal, and I'm fortunate to be sat here with the owner of this place, Karen Alexanian. He's actually, to my surprise, he's Armenian, да? Yeah. So now I understand why the food was so nice. It was really phenomenal. Кириллица, азбука, на которой пишут 500 миллионов человек, пользуются 202 народа, и она создалась в Болгарии, и именно в городе Плиске. В этом городе родоначальник болгар забил свое копье и сказал, здесь будет Болгария. В 681 году, в 865 году царь Борис I, креститель болгарский, принял здесь христианство как государственную религию. Тот же царь в 893 году объявил национальную азбуку.
И отсюда она получила распространение. Именно по этой причине музей создан здесь, это родина кириллицы. Тогда это все началось здесь. Да, все Pliska, началось здесь. What a place, guys. I mean, literally built all that. This whole place was built by Karen here. Guys, look at this place. This is the Royal Garden. I'm getting a private tour here from Karen. And right away I can see the Armenian influence. Этот камень сразу... Я был у вас в Армении, и этот камень мне очень понравился. И я вижу, что вы это все буквы это сделали от туф, да? Да. Все буквы сделаны из туфа. В Армении самым известным скульптором Рубеном Налбандяном. В каждой букве есть символ. Вот на букве Б изображен Бог. Правильно. So guys, take a look. This is the Cyrillic letter B, and it was done by a famous sculptor. But every letter has a word that symbolizes the letter. So this is B for Bog, which in Russian actually means God. Okay, so you can see right there, this is the letter Z, and that's Zimla, which is land or ground. And you can see how it's done. So you see this is the letter V, and you can see the vines and the grapes there. So beautifully done. M for Maria. And you can see she's right there. This is Kirill Methody. А это откуда? Здесь или это здесь, да? Это вы все организовали здесь? These are all real stone. Everything is made from real stone here, guys. Роза. No, Bulgaria, Rosa. Это очень letter R for roses. So this is a typical Armenian khachkar, which is это крест в камень, да? Wow. И здесь это церковь Параклис имени святого царя Бориса. Здесь даже выделано год крещения Болгарии, 865 год. So this is like a chapel or a church, and this is the Saint Tsar Boris, King Boris, yeah, Tsar Boris. Первый. Really beautiful, guys. I mean, it's all made from solid wood. The detail is... Тоже здесь рисовали здесь? All done here in Bulgaria, in your typical Orthodox style. I think traditionally you walk out of a church. You walk out of a church backwards and look at the old-fashioned cross. Это, по-моему, так и было раньше, да? Все из дерева. Это святой царь Борис Креститель, поэтому изображение памятника у него рука стоит на Библии. Делал все, чтобы кириллица создалась и распространилась. There's a little cafe there, souvenir shop. Oh wow. Картинная галерея рассказывает в картинах историю создания кириллицы и историю крещения болгар, потому что кириллица была выдумана как христианская азбука. So the first Christian alphabet was the Armenian alphabet, А кириллица вторая. and the Cyrillic alphabet is the second. Эта картина изображает создание школы кириллицы в городе Плиске здесь. А художник местный тоже из Болгарии, да? Зал создания азбуки. Вау. Как вам известно, в 855 году братья Кирилл и Мефодий создали глаголицу, а потом уже их ученики после их смерти ее переработали в современную форму кириллицы. Это было сделано по приказу царя Бориса в Плиске. И до сих пор они так. Тогда эти первые, самые первые, да? Это глаголица с переводом на кириллицу. So interesting, guys. You know what, guys? Apart from the fact that it's a very impressive place, for a recently built museum, I've got to tell you, the quality is unbelievable. The quality here. Nothing is made from China. Everything is top quality, handmade. It's just really, really impressive. So there's written God. А это глаз на буква О или что именно? Око. Это на староболгарском языке. Око это глаз. So right there we have the students. Даже, guys,
I don't know how to tell you this, but even hairs on the palm. Даже волосы у него есть на руке. Это все силикон, да? Unbelievably realistic. What a privilege to just be here and get Karen to show me around. It's just unbelievable. And then now... Здесь второй зал, восковые фигуры царей болгарских, которые царствовали во времена, когда Pliska была столицей Болгарии. Это Аспарух, родоначальник болгар, на коне, показывает землю. Здесь будет Болгария. Interesting fact, guys. The city of Pliska is the first capital of Bulgaria. It's where Bulgaria began. But not only that, it was the biggest city in Europe, even bigger than Rome. Rome was 14 kilometers. 14 да? Kilometer. Pliska was 23. Paris was only 4. Это первый болгарский владетель. Он, когда арабы напали на Константинополь, чтобы войти в Европу, он оставил нашествие арабов и разбил их войска. И считается спасителем Европы. The savior of Europe right there, who fought the Arabs and was obviously victorious. Царь Крум, страшный, за 212 лет, пока Pliska была столицей Болгарии, никто не осмелился нападать на Болгарию. Император Никифор напал на Болгарию, он ее разорил, и когда возвращался с войском, Крум его в ущелье, закрыл ущелье с двух сторон, перебил все его войско, а из головы императора греческого сделал чашу. So this is actually a true tale that he actually made a cup out of the skull of a Greek emperor. Это святой царь Борис I, креститель болгарский, на троне с крестом. Он всегда самый главный, да? Его супруга царица Мария, а это его сын Семен, будущий царь болгарский, известный Семен Великий. Guys, it's surreal to actually be here. I mean, the Bulgarian history is very rich. It's full of stories and tales. So we're coming up to the author's alley, or the writer's alley, where there's a collection of famous writers from all over the world that would have written in the Cyrillic, using the Cyrillic alphabet. So over here we've got all the Bulgarian ones. Чеченский писатель, чеченские мусульмане тоже пишут на кириллице. Now he just showed me actually that he was on Chechen TV, on Grozny TV, being interviewed because he featured this, and this Abuzar Aydamirov, another author from Chechnya. Even though it's a Muslim country, they still write using the Cyrillic alphabet, or country. По мусульманским законам запрещено, нельзя. И это единственный памятник ихнего патриарха чеченской литературы находится в музее. So this is actually the only thing to commemorate him, or statue, because in Chechnya, obviously being a Muslim region, it's forbidden to have sculptures. So this is from Yakutsk, or in Siberia in the north. Vladimir Vysotsky, my favorite. Now, most of you guys know, I learned to speak Russian listening to Vysotsky's music, but he's also accepted and famous poet, if you like. Чуть помедленнее кони. Чуть помедленнее кони. Чуть помедленнее. Serbia, so pretty much all of the Cyrillic world is featured here. Амфил Нимбоев умер 22 года, написал 10 тысяч стихотворений, и его изучают в Оксфорде. So impressive. Буддисты по религии. Obviously, Пушкин. Pushkin, you wouldn't have a place like this without Pushkin. Oh yeah, good old Tolstoy here. The famous Anton Chekhov, who wrote the plays, the famous plays. Мы на Дядя Ваня. Да.
Мы на этой аллее собрали писателей, почти всех народов, и постоянно увеличиваем, чтобы им не было скучно, чтобы они были вместе. И вечерами говорили между Они собой. болтают вместе, да? Кофе, если хотите. Да, супер. Guys, what a place. And then, last but not least, a fantastic little gift shop. How cool is that? He brought me to the spa, and this place looks absolutely phenomenal. И все до сих пор до тема история Болгария, да? Это про болгарский календарь, это старый лучник, это лев царя Аспаруха соединяет две Болгарии. Крепость, это конник, там глаголица, кириллица. Это вся история Плиски. Это гималайские соли, сауна, это парная баня и сауна, и джакузи, старые проболгарские грифоны. Looks amazing, guys. Guys, what a cool samovar in absolute perfect nick. Honestly, guys, perfect place. Perfect getaway to spend a weekend, maybe 2-3 days amongst all these famous writers. Get inspired, any creatives out there. This place is the ideal place to just get away and focus. Absolutely love it. Guys, I want to thank my host, Karen. Спасибо большое. If you want to come and visit this place, I tell you, you're missing out if you don't. It's a phenomenal place. Спасибо большое. Очень приятно было. Вкусно было и интересно было. And remember, guys, enjoy your journey.